この世界の救世主よ、あまたの金を持つ宿主よ、さあ目覚めるのです。 Japanese doctor Yosuke Ishii has brought to life a new preventive medicine video game app. あなたをここに召喚した理由なのですけれど、また現れてしまったようですね。クリーブスが。クリーブス？ Players take on the role of the savior of the fictional world Untopia. You can choose a companion to fight alongside you. Players can keep an eye out for any irregularities in their bowel movements while having fun in an RPG world. Special bonuses are given out for logging in and recording information every day, giving players an advantage in the game. This app lets users know what risks to look out for in their daily movements, with the hope that they will be able to promptly go to the doctor upon discovering any irregularities or ailments. 僕自身が外科医として消化器外科医として大腸がんの手術を何人もやってきたんですけど、どうしても助けられない方っていうのがいて、患者の寿命を決めるのは、外科医の腕というよりはいかに早く見つけられるかどうかというところにかかっていて、なのでなるべく早く見つけてもらえるように、自分の体調の変化とかに気づいてもらうためのアプリとして、うんこれというものを作りました。Popularizing a colorectal cancer early detection method could help save lives. Ishii's challenge continues. どうかこの美しい世界を救って、世界に平和と幸せなお通じを。If you like this video, consider subscribing to this channel and leaving a like. We feature a new innovative tech every single week. Thanks for watching.